Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen hier im Gemeindesaal der Thomaskirche. Begrüßen Sie mit uns bitte Nigel Short, den Gründer und Leiter von TENEBRAE. Wir haben uns ein paar Gesprächspunkte überlegt und werden jetzt etwa 25 Minuten mit Ihnen reden. Für alle Anwesenden im Saal, es sind Plätze für Sie in der Kirche reserviert. Sie müssen nicht besorgt sein, dass Sie dann nur eigenartige Plätze oder gar keine vorfinden. Es wird dann ein System geben, was wir Ihnen später noch erläutern. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream seien an dieser Stelle herzlich begrüßt. Okay, Nigel, that's you. Hello. Hallo. Willkommen zu unserem Festival. Welcome to A Cappella. Thank you very much. It's finally we're here. Also, endlich sind Sie hier. Es hat ein bisschen gebraucht. Wir kennen uns seit dem Jahre 1999. Die Amarkords hatten zum zweiten Festival die Kingsingers eingeladen. Nigel Short war damals zweiter Countertenor der Kingsingers. Und es gibt eine Geschichte, die ich unbedingt erwähnen muss. Es wird ihn ein bisschen bestürzen, aber es muss erwähnt werden. Denn als Sie damals in der Thomaskirche gesungen haben, sorry for this, Nigel, gab es einen Fernchor aus 3 Sängern, dem Nigel angehörte. Und auf dem Weg aus dem Altarraum zu den 3 anderen Kingsingern ist dem Herrn Short leider das Missgeschick passiert, dass er auf das Bachgrab getreten ist, singenderweise. Und er hat heute Abend die Möglichkeit, Abbitte zu tun. So Nigel, I was just telling the story that I told your singers when we got to know each other. I don't remember this. This is your chance for an atonement. Did you ever feel something from this? Do you remember it, or do you have only good memories? So, gute Erinnerungen oder schlechte? Well, I was obviously pretty relaxed, but I have to say I don't remember committing such a heinous act. But no, it's wonderful to be back. Wonderful to be back. Er freut sich sehr, zurück zu sein und er erinnert sich nicht. And you didn't feel the curse of the Bach grave or something, den Fluch des Bachgrabs, auf das getreten zu sein? Noch nicht. Ich erinnere mich sehr gut auch an das Konzert 99 mit den Kingsingers in der Thomaskirche. Da war das Gestühl noch das alte und es knarzte, sobald sich irgendeiner irgendwie etwas bewegte. Es war natürlich wenig Bewegung drin, weil alle auf der Vorderkante der Stühle saßen, aber sobald sich jemand bewegte, war da ein unglaubliches Geräusch. There was a lot of noise once someone was moving in the church because it was the old chairs still in there. It's going to be different today. So inzwischen wurde es ja ausgetauscht. You have been to the 24 hours Bach on the marketplace as well with the Kingsingers, if you remember that. It was. I do remember. Also da war die 24 Stunden Bach-Geschichte war das erste neue Bachfest, das zweite neue Bachfest 2000. What do you remember? Well, I remember we were given, I think, 2 or 3 songs to sing, and they weren't sort of particularly brilliant songs. They were kind of silly arrangements of Bach. And with so many other fabulous musicians there, I have to say personally, I kind of, my children, they show me the video when they know they need to get back at me. They sort of say, "Daddy, do you remember this?" Yes. And we're not singing, we're singing Bach, but it's in silly, funny arrangements, which I thought was a bit of a shame. I really wanted to be there and do something a bit more serious. Yeah, but that was the reason they invited you. We were in between Jacques Lussier, the Jacques Lussier trio, yeah, and Bobby McFerrin. Yes, exactly. In the dressing rooms, and I was very lucky to sing the countertenor solos in a mass that Jacques Lussier wrote around 1990, actually. And there was a famous countertenor called James Bowman who went to Paris to record this, and then the world premiere was at the end of the week, and it was full of very complicated jazz rhythms and all the rest of it, and James Bowman, bless him, had a really torrid time. He found it very difficult, and on Thursday night he rang me and said, "Look, I can't get this right. There is no way I'm going to be able to sing all the right notes. Are you free on Saturday?" And I said, "Well, yes, I can be." He said, "Right, just wait for a phone call." And the next day I had a phone call saying, "Can you come to Paris tonight?" and whatever. And we went to, I think it was a town called Paris-le-Monial. Anybody remember that?
and a big abbatiale, and then there was a big concert outside, and it was symphony orchestra, choir, jazz trio, and countertenor and soprano solos, and I turned up, and I got the notes right. But poor James had a terrible week of just not being able to sleep, making mistake after mistake. So I got to know. Let me just translate a bit, Nigel. Okay, yeah. You're so full of memories, fond memories. That's always good, of course. Also Leipzig löst natürlich Erinnerungen aus, und Jacques Lussier das Jacques Lussier Trio waren die damals vor den Kingsingers hier 2000 auftraten, und sie mussten leider oder sie wurden gebucht im Grunde für etwas albernen Arrangements mit Bach. Das ist ihm so hängen geblieben, aber das ist eben etwas, wofür die Kingsingers auch stehen, was sie natürlich sehr, sehr gut gemacht haben. Das ist ja das Schöne, dass sie das Alberne sehr veredelt haben. Aber in einem Slot zwischen Jacques Lussier und Bobby McFerrin zu sein, setzt natürlich irgendwo auch Qualität voraus. Das sind nicht die allerbesten Erinnerungen, aber die Erinnerungen, die er hat mit Jacques Lussier, waren, dass er eine Messe, sozusagen eine Jazzmesse geschrieben hat, und der großartige Countertenor James Bowman dort dafür angefragt war. Wir alle kennen ihn, und er hat sich die Rhythmen schlicht nicht zugetraut, aber Nigel sprang dann ein dafür. So you've been a singer for quite a while. You've been singing with the Kingsingers, I think, for about 8 years. Is it right? Yes, yeah. Yeah. I started as a chorister, like you guys, 7 years old, and then joined the Kingsingers in 1994. And I think I stopped at the end of the year 2000. I think it was the concert in Leipzig that sort of finished me off. Also, Nigel hat im Grunde den gleichen Hintergrund wie wir, eigentlich fast wie jeder Mann, der in England singt, war er natürlich auch Angehöriger eines Knabenchores, war dann 6 Jahre bei den Kingsingers, bis zu jedem denkwürdigen Abend hier in Leipzig, als ihm irgendetwas das Zeichen gab, er solle was ändern. What is interesting, or what I'm interested in, you've been a singer for quite a while, but you did not found an ensemble where you are singing one to a part and you are one of the singers. Instead, you were founding more like a chamber choir that you conduct and that you don't sing with the others. Also nach all der Gesangserfahrung hat er nicht etwa ein Ensemble gegründet, in dem er gleichberechtigt auch mitsingt, sondern er hat mit TENEBRAE eine Art Kammerchor gegründet, dem er als Chef vorsteht. Was it clear from the beginning that you would not be singing with the others and that you really want to be the boss? And are there Kingsingers experiences that made you change your mind to that direction? Well, there are two parts to the answer. I'd left the Kingsingers because vocally I was having difficulties, and also psychologically I was getting more and more nervous in concerts. And when I went back to a singing professor to get my voice sorted out, they sort of did certain things, and I thought, oh yes, it's fantastic. And my voice started to open up and relax. And then I went back to the Kingsingers, and they said, oh, you can't sing like that. You know, and you've got to go back down here. I thought, I can't do this. And actually, because I'd sung, you know, from the age of 7 every day for 30 years, whatever it was, I just had enough. And when I stopped the Kingsingers, I was fully intending to stop music altogether. Let me just translate. Yeah. Also er hatte tatsächlich stimmliche Probleme, Sie werden es soweit auch verstanden haben, und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung für Ensemblegesang, wenn man zum wirklich technisch ganz sauberen Singen zurückkommt und von einem Lehrer nochmal auf sozusagen solistische Stimme getrimmt wird, dann ist das für ein Ensemble nicht unbedingt förderlich. Und er ging zu den Kingsingers zurück, denen er da damals noch angehörte, die gesagt haben, you can't sing like that. Also so wird es nichts mit uns mehr, leider. Ja, aber oft ist das dann die Konsequenz, das ist das Opfer im Grunde, was man bringen muss, wenn man Ensemble-Gesang betreibt. So the sacrifice would have been too high to remain within the Kingsingers with this kind of reduced singing, and you decided rather to be a choir director. Yeah, well, no, I didn't. I decided to give up music altogether. I went to live in Switzerland in a ski resort. I'd started to ski when I was 30 years old, and I was a very keen sportsman when I was young. Played a lot of rugby, and then squash and various other things. Yeah, my nose has sort of been. I do remember that actually. You were telling us about these tricks with rugby, with when they are down there and they don't repeat them. But, also er ist ein Sportsmann natürlich und hat dann eine Zeit lang
in der Schweiz in einem Ski-Resort gewohnt, nachdem after you left the King's Singers, right? Yeah, Yeah, and I just decided that if I was going to be any good at skiing, I needed to do a season. So when I left the King's Singers, I thought, I don't know what I'm going to do in the future, but I'm going to Switzerland for a season, and I'm going to ski every day and learn to ski properly, and I did. But whilst I was there, one of the people who lived in the village, Villars-sur-Lot, was a lady called Barbara Pollock, and another lady was Valerie Schulte, who was the widow of Sir George Schulte, the conductor. And I was friendly with lots of these people, and one day Valerie came in and said, look, I've just had a meeting in Geneva with the senior pastor of the cathedral, who was saying, a group have just let me down. They've just pulled out of a concert at Christmas time. Can she help? And she came to me and said, look, could you organize a concert of Christmas music? And I thought, well, yeah, I could do that. I said, but all my friends are professional musicians, so I can't ask them to come here and perform without paying. So, and she said, okay, that's not a problem. We'll find the money to pay for you and whatever. And then this senior pastor said, oh, that sounds wonderful. Nigel Short, King Singers, blah, blah, blah. What's the name of the choir? And I hadn't. Dawn before. There was no choir. Dawn after crucifixion, something like that. So I thought, he said he wanted a concert by candlelight for Christmas. So I thought, okay, well, the Latin word for shadows by candlelight is tenebrae. So I thought we'll organise it to do a concert by candlelight, and we'll call the choir Tenebrae. And at that stage, it was just a one-off concert. It was a hobby, and I decided I would direct. I definitely didn't want to sing, but it would just be my friends, my old friends who were all musicians that would come to Switzerland and have a concert in Geneva. We'd have a nice time, and then they'd go home, and that was it. There was no intention to have a professional choir 20 years later. Sometimes it's the best like this, and it was meant to be in a way. Also das war gar nicht so beabsichtigt, wie sich herausstellt, sondern es war wirklich eine Anfrage, nicht zuletzt dank der Witwe von George Schulte in der Schweiz, die den Nigel fragte, kannst du für Weihnachten eine Gruppe von Sängern zusammenstellen? Wir wurden gerade sozusagen im Stich gelassen von anderen Sängern. So muss es manchmal sein. Also für den Solisten, der kennt das, der springt ein und startet seine Weltkarriere, und als Gruppe ist es auch der Beginn einer langen Geschichte. It's the beginning of a 20-year history now, which brings us to our momentary situation. So, which is the worst crisis for you? Is it the pandemic or is it Brexit, culture-wise? Also Pandemie oder Brexit in Großbritannien, was stellt Sänger heutzutage vor größere Probleme? They're both terrible. Beide sind schlimm. Brexit was just a disaster. But fortunately, we have found the pandemic was bad too. We had 60 cancellations, I think, in just over a year. But actually, as the pandemic has eased, we found this year is our busiest year ever. So this year, normally, in the first 10 years, if we were doing 30 concerts a year, we were very happy. Then in the second 10 years, it's built up. And this year, we've had over 70 concerts all over the place. And that's the most we've ever had, which for a group of 20 singers, we're normally 19 singers, that's the full team, is a big operation. So we're very lucky. I mean, going back to how the choir started, that when we did this concert in Geneva Cathedral, the pastor said, "What do you sound like?" And I said, "Oh, we sound really good." And he said, "Well, do you have a recording?" And I said, "Not yet, but we're going to make one." So I very hurriedly organised a recording of Christmas music, and he said, "Look, we don't just want all the traditional English stuff. Can we have something else, a bit more dramatic?" And I thought, okay. And I used to study composition at the Royal College of Music, so I wrote a piece called The Dream of Herod, which is a 20-minute cantata, which is all about King Herod and his ultimate redemption.
actually, does he seek redemption? So a playwright in Switzerland wrote this play, and it's really up for you, the listener, to decide whether Herod is after redemption or not. But we ended up doing this piece, and when the tickets went on sale in Geneva Cathedral, astonishingly, they sold loads of tickets. I don't know how to this day, because there was no choir Tenebrae, it didn't exist. But it said English choir singing by candlelight, and the cathedral, they had over 1,000 people there. And other churches and cathedrals, sort of 3 months before, had heard that Geneva had a concert that was nearly sold out, and said, look, can we have this? So in that first December, we ended up doing 8 concerts, 3 in the UK and 5 in Switzerland. And, for a choir that didn't exist. And I kept ringing my friends up saying, look, that one concert that I've asked you to do in Geneva, could you make it 2? And then I'd ring back saying, look, actually it's 3. Actually it's 5. Guess what? It's 8. I do have to translate that, and I'm losing grip already. Also, wir sind ja von Brexit über Pandemie jetzt zu der nochmal Gründungsgeschichte gekommen. Also Brexit war ein Desaster, hat er gesagt, und die Pandemie natürlich auch. Und es wurden ihnen 60 Auftritte abgesagt. Also die letzten Jahre waren sozusagen eigentlich eine Katastrophe, wie ja für uns alle. Und jetzt finden sie sich aber wieder in diesem Jahr mit mehr als sie jemals hatten. Also sonst haben sie normalerweise so um die 30 Auftritte und dieses Jahr sind es bis jetzt schon 70 gebuchte. 70 booked concerts or 70 already sung concerts? No, 70 booked over the whole year. Booked. Yeah. So 70 gebuchte Konzerte. Und dann kam er nochmal zurück auf die Geschichte, wie der Chor anfing, also das Ensemble anfing, dass also die Kathedrale in Genf sozusagen der Ausgangspunkt für die Gründung dieses Ensembles war, was eigentlich nur ein Ad-Hoc-Ensemble war. Und dann wurde er von dem Pastor gefragt, haben Sie denn auch eine Aufnahme? Und er so, bald. So, und dann hat er also noch ganz schnell versucht, eine Aufnahme herzustellen und dann kam aber die Rückmeldung, wir wollen aber nicht die normalen englischen Weihnachtslieder jetzt zu diesem Konzert haben. Haben Sie nicht irgendwas Dramatisches? Und da er das mal studiert hat, Komposition, hat er also noch einen 20-Minüter geschrieben, der Traum des Herod. Geht's nicht um, it's not the department store Herod, right? Herod's Dream. That's Herod's, this is Herod, as in King Herod. Ja, König Herod. Und sie haben angekündigt, das Konzert findet statt. Ein englischer Chor, den keiner kannte, weil er ja nicht existierte, singt bei Kerzenschein und haben damit 1000 Tickets verkauft. Und das haben dann andere Kirchen auch gehört und wollten auch dieses Konzert kaufen. Und so kam also zustande, dass er seine Freunde, die er zusammengetrommelt hat für dieses Konzert, anrief. Und es ist nicht nur ein Konzert, es sind 2 Konzerte. Und dann rief er wieder an, es sind jetzt übrigens 3 Konzerte. Und irgendwann kam raus, dass es 8 Konzerte wurden. Also sie haben in dem Dezember 8 Konzerte gemacht. So the last bit to answer that question about the choir and why I went from a singer to a non-singer. At the end of that December with the 8 concerts, the singers came to me and said, we have to do more of this. And I think it was because I worked with them as a singer rather than a conductor saying, oh, there's the beat, watch the beat. I would look at them and when they're ready, I'd breathe, and it's exactly the way I worked with the King singers. And, at that stage, I hadn't had any conducting lessons, so I didn't really know what I was doing with my hands. But I knew what I wanted from them as a choir. And we decided that, that this strapline passion and precision, the English choirs do the precision, quite well, but not always the passion. And the reason I decided to continue with TENEBRAE was because over this whole month that I spent with these singers, who were all, fantastic singers and sang in the best other vocal groups around, we felt we got to a very high level of precision for a chamber choir, but that there was much more to offer than a group of 6 singers. So it was like having the King singers multiplied by 3, with 18 or 19 singers.
And I found the role, having my back to the audience, to the public, I found much more comfortable than staring at an audience, so singing, trying to communicate. Did you ever sing this way? No. No, Just conducting. So, ja. Okay, so, ich muss erstmal, I need to translate. Yes. Also er ist natürlich kein geborener Dirigent, sondern er ist Sänger. Und als Sänger behandelt er auch seine Kolleginnen und Kollegen so. Und es ist tatsächlich, ich habe es erlebt, als er den MDR-Chor als Gast dirigiert hat. I need to tell the story with the MDR choir, because this was exactly what I experienced when you were breathing with them. Es gab für mich 2 Erlebnisse mit dem MDR-Chor, mit dem nominellen Dirigenten, den ich jetzt nicht erwähne, und mit Nigel Short als Gastdirigent. Und tatsächlich, es war unglaublich zu erleben, wie der eine Dirigent wenige Wochen vorher eben genau der Dirigent ist halt, die Eins ist unten und so weiter, arbeitet, und Nigel wiederum als erfahrener Sänger, Ensemble- und Chorsänger, wirklich mit dem Chor geatmet hat und wusste, wie der Chor funktioniert, was ich keinem anderen Dirigenten abspreche, aber hier hat es eben fantastisch funktioniert, und es war für mich auch ein ganz tolles Erlebnis, and this was the last time when we met, when you were conducting the MDR choir. It was very convincing for me the way you were dealing with them, and you were not counteracting in a way, you were working with them. Yes. Und er hat seine Position gefunden als Dirigent, indem er jetzt dem Publikum endlich den Rücken zukehren darf. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung für den Solisten. Man muss dastehen, man muss singen, auch als Teil einer Gruppe präsentiert man die Gruppe, und man muss das auch abkönnen sozusagen. Und wenn Probleme mit der Stimme schon existieren, dann ist es nicht unbedingt leichter, wenn man sich präsentieren muss. Und er hat seine Rolle jetzt gefunden, er hat sich einmal rumgedreht, und so funktioniert das sehr gut. Der Claim sozusagen von TENEBRAE ist Passion and Precision, also Leidenschaft und Präzision. Und viele der englischen Chöre perfektionieren sich, sind sehr präzise, lassen oft, seine eigenen Worte, die Leidenschaft vermissen. Und das ist genau das, wonach er strebt, beides zu verbinden, 2 Dinge, die sich im Grunde irgendwie ausschließen. So how do you actually work on passion and precision without the one losing the other? Well, when we rehearse, that's when we are what we call putting the nuts and bolts together, and the choir understanding my interpretation of a piece. And it's, I do have my interpretation, but they are more than welcome to make comments, and we work together as a team. And I will generally, in a rehearsal somewhere, I will sort of say, come on, we have to do something. So I just know that there is something in the tank ready to explode on stage. But you can't ask for that passion when you perform in a rehearsal. Otherwise, I know it's kind of false. If you're doing something in a rehearsal and that's exactly what's going to go out in a concert, that for me is not live music making. I want it to be spontaneous and organic. But isn't that a little the risky? Contrary to what you were used to in the King Singers? Yeah. Okay. Yes, although Bob Chilcott, who was the tenor in the group when I was there, made the very interesting point that some of our best concerts ever were when one of the group was ill. And when one person was sick, you would have to listen extra hard to try and make sure you're compensating. Yeah. And those concerts, in a funny way, and you would do things that you might not have practiced, exactly. Whatever. And of course, with a group of 18 or 19 singers, it's more difficult anyway because you're in a bigger space. But there are times when a singer will ask me a question, and I say, "Ooh, I don't know. We'll see in the concert." And they know. That's very good. That they know, and because I breathe with them, or whatever, there is it isn't 20 people watching a beat. It's every singer interacting with me, and if I'm breathing in a very emotional way, they kind of mirror what I do. So I have a very specific, strong relationship with every singer on the stage, and I think audiences tend to see that. They can feel it and latch onto it, and it's that in the concert that gives us the passion. And in England, TENEBRAE has a reputation for making more singers cry than any other group, and it's quite often it's the release at the end of the concert because they're always tough, they're always very intense, and I'm
I'm a former rugby player, but when it comes to, you know, beautiful music and all the rest of it, I'm hopeless. I'm always getting my handkerchief out and sort of having a surreptitious... Also wir sprachen jetzt von der Leidenschaft und wie er das sozusagen vermittelt und wie er damit als Leiter umgeht. Und es ist tatsächlich der Punkt, dass er eben selber der Sänger war und ist als Künstler und das alles empfindet und diese Verbindung mit dem Chor hat. Sie sind sich darüber einig, dass er die Sache anleitet, aber er ist sich auch darüber im Klaren, dass die Ideen vom Chor selber kommen können. Und es ist nicht so, dass sie sozusagen genau ausmachen, das passiert da, das passiert da, das passiert da, sondern sie lassen sich auch inspirieren von dem Moment und im Konzert. Und er selbst ist zwar quasi Rugby-Spieler gewesen, aber er ist durchaus emotional, wenn es um gute Musik geht, hat er gesagt. Habe ich was vergessen zu übersetzen? Ach so, ja, also die Geschichte ist tatsächlich, dass bei den Kingsingers die Dinge relativ zu der damaligen Zeit relativ gut ausgemacht waren, was dynamisch passiert und was agogisch passiert. Und interessanterweise ein anderer ehemaliger Kingsinger, Bob Chilcott, auch jetzt Chorleiter und Chorkomponist, sehr berühmter Chorkomponist mittlerweile, mal gesagt hat, tatsächlich sind die besten Konzerte der Kingsingers gewesen, wenn einer mal krank war und man sozusagen viel genauer hinhören musste, was kann er denn leisten, was können wir zusammen kompensieren als Gruppe, wie können wir das kompensieren und dadurch entsteht ja was Spezielles, was eben nicht ausgemacht ist und davon sprach er und das können wir tatsächlich als Amarcord auch bestätigen. Das sind Dinge, die wir auch schon festgestellt haben. Wenn einer, sagen wir mal, nicht hundertprozentig auf der Höhe ist, dass das manchmal wirklich erstaunliche Konzerte werden, weil man eben noch viel genauer hinhört. Wir müssen zum Schluss kommen, höre ich gerade. But there is one more thing that I wanted to ask you, because we were working on that in 2001. And that goes back to your experience with Peter Phillips and the Teller Scholars. And we were actually about to bring out or to record a newly discovered, for us, mass by Pierre de la Rue, if you remember that. And we were working on that, walking over it. And you were mentioning the tempo, how you see the tempo within a mass, that we could be free with the second Agnus Dei, for instance, in the tempo, that we can take it out of the tempo. Are you still on that track? Because that was something that I remember that you told us about Peter Phillips. One second. Wir haben an einer Messe von Pierre de la Rue gearbeitet damals und es ging um Tempi und seine Erfahrung mit den Telescholars hat er auch gesungen und Peter Phillips ist der Leiter der Telescholars, war, dass man da relativ frei mit dem Tempo umgehen kann, was halt passt atmosphärisch. Und das habe ich ihn jetzt gefragt, wie seine Haltung heutzutage dazu ist. To be honest, I don't remember that, but maybe I'm getting old and boring. I would probably be I'd be a bit safer these days and stick with a more rigid tempo. But on the other hand, if you do something with a team of singers and it happens instinctively, then that normally tells you whether it's a good thing or a bad thing. So trust your instincts. Yeah, it's always a good thing to do. And if it's good for the music, then actually that's the most important thing. An die Messe erinnert er sich nicht. Er wird sich daran erinnern, dass wir gearbeitet haben. Es war ein besonderes Datum, das möchte ich gleich noch erwähnen, als wir ihn sozusagen als Workshop-Leiter kennengelernt haben, wo er mit Amarcord gearbeitet hat. Aber woran er sich erinnert, ist, dass er älter wird und dass es die Dinge vielleicht jetzt auch natürlich etwas anders sieht. Die Dinge werden flexibler. Er hält sich eher an das sozusagen vorgegebene Zeitmaß, was aber an der Renaissance-Messe sowieso immer diskussionswürdig ist, auf jeden Fall. Aber was er sagt ist, es gibt einen Instinkt und es gibt die Sänger und alle gemeinsam werden es zum Teil auch richtig im Augenblick empfinden. Unfortunately, we need to come to an end now. I just want to remind you how we
once met in 2001. Wolfram was already mentioning it, because I think everyone knows when the attacks of September 11 took place, and this was a time that we shared. We spent this week together. Also wir haben tatsächlich Nigel damals eingeladen, nachdem wir mit den Kingsingers gearbeitet haben, er ehemaliger, was dann schon war, um noch intensiver zu arbeiten, haben eine Woche mit ihm gearbeitet, die uns unvergesslich ist, aber sie ist auch deswegen unvergesslich, weil in dieser Zeit die Anschläge in New York und Washington stattfanden. We were worried all together, and you had friends in New York, and this is something that we can't forget, of course. No. Yeah. Now let's enjoy the power of music and the power that it means to make the world a little bit more round and a little bit better place. We're very much looking forward to this concert. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Konzert und bitte einen Applaus für Nigel Short. Thank you. You're amazing how you keep the thread.